توصلنا إنفورميشن سنزركم بعد نابخاتكم كقربوا المدري نبرنا لهم ناي تجري من قصة مجلس خيومه تمجلس تختينا أنا أحدكم كقربين لو هناك كاب دو أفريقيا تلاعينو أبكالي قربي تعدي تسرحوا سراح سلزلو ميليتري كوماندر كوميتي يقوم سلزلو صباح نتمقل خاطو يوم تنابيبهم انتس بصحف انتس بأكاد منقص تقرأي انتاي وعد كم ذا أسرنا كان ذا تحساس باهل انتاي كم زخونا كالي تاريخوس كدام تختل انتاي كم زخونا هذا عليش عصر نظرناه أب سلاسة معلتي بقى عدكنا فتحنا كجزانا حكيمي كومي كون كلمة سلاسة معلتي تقرأي ستتعاز حلو إذا تعاز حلو نقرأت كتماليو نابدر الجرماء أسكن نفتح أبطويز مفتاح مالته المرتال مالته عود تبس هذا بيله جلساين تفصلنا سراوي صراحة نقول تدير فوتون تنولو نار الناس من أول شيء اللي عندهم بنجيهم حالينا كنبرهمنا إذا نايلهم ما عندي ليش تيزح زناني بس حسابات نادول تعال قبرينا نافت السلام والسلف مخيل قلنا نزمنات غير سلام والسلف من البات وزين قورن خون عمد عوز أنزلنا إنسان توصل لنا معلتي هولوكاست ميزيم كاوزي وكيركم رأيوه كأنه هدي عمتات تفت سماي ميزيم تقاطع من لزنيو زلا لا عينة منجستي هاللو بتقرأي زلا عينة سرعتي هاللو إثيوبيا جنوسايد دي دكنا تمحص كل رزلهم كخورينا كذي كده السعوز ولنا نتليو يقدر تاخذ بحال خلينا مرسل عقنا يلس لكن ترجعكم إذا حسبكم نجارات بزحينا حليفنا حمشت خوينا ما بيك وصحي يوم كبهال تشعت عصر تشح فلي حيل حيزم حروج حمشت خوينا يوم كبهال ويرد هذا التحساس بكم نجار هاليوم سلذي ملسنا ينبع نابدو أفريقيا زمزكو إثوب قتلوا زلالو يسابات كويلهم أبكر ميم كوفي لهم نوبشيت كيو نتناي ديليجيشن مراحي تفطوا يقول كتاج عاوزي كنو مصحنا قنصل وكو غزو بترنو قعمو عباق يكون مليو ناو عالم حبرتسب علو زبهالو أكالات بزلوو تجديدنا نحن دينا خيرنا ويستجديدو مساتنا المسيح نقلاتنا تقراكنا محاضرين له نسلينا حال أورومو سيمو كاب 7 زي وحد سبات كاب وردا خساع كل الفوقيم بقدام الداليو نقلات أزيو تقراي تقوت أسيرو مراحتنا تبتينو نعالم سمعنا خو إذا خشيفنا ناب سلام دردر نسينا اليوم عبت سلام دردر حتى من عالكم تخكليو ولانا أوصل زي نورنا زين تعمالتيو إلا أنا حطيت لنا أنت نوحل صباح أنت حصل صباح يا توصل زلوا بقول سيزنا كلكم زلوا خدلي أنت نوحل حل صباح من قستنا استمالة مجلس فهم كنا حطيتينا خجور بنيوم قال سنة نتذكر أتون الفتاة تعطيكم على 3 تليفون نسمع نسمع تحطوا نسمع إلى زي ما نسمعكم تقاروا زي اللهم أبكاري زي اللهم يكرتا من الوقت كم سنة تجي سبب غير خونالي بكل مراحتي بمن سنة مراحتي نجلس مستوى نروح نقف إلناينا بزخونة سمنا عورقت مستقمة سنة لبونا تقراوي تسلموا نعسنا نحفظ كما قلنا دعنا تسترف النعمان كنودو معنا قوى تتسلست من كستين خلفنا بعلم الدفانا سبات عفتان اجرشان تيبصحنا اياه ويكفتخنا بدنا مناسي بناي صلاتي بروباغندا سبينينغ ناي شابان كتربوش يولكم مع انطانا نصنع نتقراي كلنا عينا تطونو للامبر حاده ود غزا خالي ود دغ يكونن حزون تقراي ጨሪሳ خسعريا يقنيلن
Thank you, Ambassador Sam. Thank you, Ambassador Sam. Na Ambassador سمعنا يلنا سو قال سنا نبرتع نسمع أجونا. كم نواريت واشنطن دي سي كابر حقن كربان مبل خلا عمل سنتا تجراي. حابيركم دمزل خدكونو كاب كربان حقن نزمت أخوم تجارو بشم كوميونيتينا بشماي نقعد حنمت أخوم كبرتهون زفو كلكم مفتو. حد حطوا لني. أتم سب صنعت سب حبو سب تبعت. شمكم مني بهال. أي سمعن شمكم مني بهال. تجارو هو تجارو هنا. كابز من القصال حدا ونام زخنا حونا كقرب الكومية ناي SJT Justice and Security for Tigray أبومبر دكتور تكا نجوسة نام مدرخ قدم لكم. سلام سلام تግራይ ዲያስፖራ እንኳን ሰላም ትጋነና መቃንኻትኩም ጽቡቕ ኣብዚ ክልተ ዓመት እዚ ትግራይ ዲያስፖራ ዝገበርኩሞ ተኣምር ዝኾነ ዓብዪ ስራሕ ተኣምር ስራሕ ሓበሻ ጥራሕ ተደይኮነ ብዓለም ደረጃ ኣነቓኒቑ እዩ ከዚ ዝሓለፈ ሰሙን ልንሆ ሰሙን 4 መዓልቲ 3 መዓልቲ ኣብ ዩሮፕ ኣውስትራልያ ካናዳ ኣሜሪካ ትግራይ ላወሉ እዮም ድውዕል ደለው ደቂ ትግራይ هزلا سلا حزب تግራይ ተቃለሰ سلا መንእሰይ ትግራይ ክሳዱ ለሃበ سلا ዲያስፖራ ቃትሪለይቲ ልሰርሐ سلا ዓይኒ ትግራይ TDF ቃትሪለይቲ እቲ ብጣዕሚ ክቡር ዝኾነ ህይወቶም ለሃው ስለልተቃለሱ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉኖ ሒዙ ሳውዝ አፍሪካ ወሲድዎ እዩ أفرموا ويو تنسلست نبلن طورنا تطوي بل كبل تعم تصفى نقبر تقرأي لولا عن سستا يقني مدحني تيتو هوسبيتالات يكافتو اندستريتات بسرح يجمرو انترنت يجمر انفاتهم بتسب تلفون دول لنا قني يوم إذا تفارقوا منه بسرح كتير غتر فان قبر إتا مولتي تقراي مولتي هم تالنا ورد بمولتا كاركونا تفرمونا تخكل كوان بقبرك تفر تسفان قبر عبد نايت ديف عطق مفتح البال لما الخاتم نونا هوني اتعامايو تاتنا ببلحات التمالو تاريخ اللي صرحوا ساتم تلي اللي تاريخ تقراي اللي تصنحوا اللي قزير سلال رانا السلعاتهم كحلفوا لهم كحد قال لهم ايه امباسادور حاونا العوي زروا عوي ملقتي يحلفوا لنا لله هو تግራይ جنوسايد احواتنا ميتهم عدوتاتنا تدفيرن اقدمي سباين اقدمي ولدن لتحاردوا بفتصم لا يقطرنا لا يتصواصبنا امن ጨረሻ صحنا دق تግራይ بادفوكسي دبلوماسي petition global and national protest አድላይ ተሆይኑን እስካዕ መጨረሻ እቱ ክንጎብረል ግባና ደቂ ትግራይ ዲያስፖራ ክንቅጽል ኣለና ተደፊሩ ወዲቁ ልተረፈ ትግራዋይ ሓደ ሰብ እኳ የብልናይ ደቂ ትግራይና ንሕና ተጋሩ ለውረስና ሕና ምድፋይ ተደይኾነ ታሪክ እስካሁን ማዓንቲ ትገቲሮም ለውላ አክሱም ተኺሎም ለሓለፉ ወለድና ኣሕና ለኣብዚ ክልተ ዓመት ትወሊዱ أبز خلت عمزي I'm sorry أبز خلت عمزي تارك لسرحة منسي لزال عالم دقنا دفتر حزمكم مهار له يوم عين صحوي إننا خلي تعيا كبل أبزي لنقبر لنا غلسي كن رجع علنا بس ما ممكن لنا إحنا سوري ما يلاستنا دمبنا تلفون فاست لغنا انترنت لا تقامنا او صبو هوسبيتال او صبو تمرت لا تقامتنا حزبنا every second ولاتو بمرفع لا تقولات متى مندر لا تقاتله حزبنا لا تحرده عبز خويننا ارتكولات كنغورلو عين خلي بيدما تاده منحز ايام نبل رقع نبل لما تصبو نجر بصبو نقبلو ترى حزا تفتف كل فريمهم مال اللو ريفرس كي تكبر بدبق
غيرنا لا تقاطعنا كنقالس كبدنب غيرنا أبي بصحت أبي بصحت لابلنا كنسرح كنتصارف بتلي تقارو حدا ما تلي نخون أبزي درجة زين وصحنا يرنا تعملوا اشتياتنا تركارنا حالنا كن لبمولو حزب فراسترات غيروا لتمصلتنا لحزب تግራይ እንደገና አንድ حقوق ሆይንና እንኳናትና ሆንኩም ላወሉ ሓደ ጊዜ ለይግባና ምስጋና ይውለው ለመስጋኑ ግን ሳቶሚዮም ክሳዶም ላቆረጹ ትግራይ ለድሕኑ ደለው ጊዜ ወሲደነሁ ሰንበት ኤስጂቲ ኮኦርዲኔት ልገብሮ ናይ ፓናል ዲስከሽን ቀደም አፄ ዮሐንስ አሉላ ነጋ ላበልና ኢና በታሪክ ወለድና ንሕበን እሳቶም ታሪኮም ሰሪሖም ጽቡቅ ትግራይ ረኪቦምና አለው ኣብዚ ክልተ ዓመት ዝግን ቃትረይ ለይቲ ሊሰርሐ መንእሰይ ፍርቆም ትግራይ ይፈልጥዋ ፍርቆም እንደገና ዓዶም ዓብዮም እልሓረሩ ለይሃረሱ ለሓድሩ ኣብዚ ክልተ ዓመት ዝልተቃለሱ 27 ኦርጋናይዜሽን ተኣኻኺቦም ባዕሎም ኮሚቴ መሪፆም ባዕሎም ፓናሊስት መሪፆም ባዕሎም ቶፒክ መሪፆም ለህዝቡና ኣብ ሰንበት BTMH between 1 and 3 hours كتحلال فيو لقور وسرح بعلاتهم كنقروا يوم أب رستوران تعلنا أو هوتيل تعلنا أب سلامة سلف تعلنا أو كله خوينا نايزهم دكنا نايزهم حواتنا سرح كنسمع عايزهم كنول تسفنا هابهم نايو علم زكي جتيو بالتعرف لكن كلنا حزب تقرأي له كشن فيو تدي أفله نقول غايبلي حد يقول ناي خدي أحنا له ويكا تقرأي له عرفت أين عارفي تقرأي تسعريا حزب تقرأي تسعريو thank you so much ودي الله. Thank you, Dr. Taka. Next up, we have our very own Maaza Gide. She doesn't really need a bio. We all know how she fights tirelessly day and night for our people. Maaza. Maaza. أنيلي سلام كمل لكم قدم يستزاروا سوات نعم تختي لمزرا وكبيتو كله خبها زقبو أسلزولو. My only message is really to my peers, to the young generation, to the people who have been giving up everything they have so that our people back home, their voices could be amplified. First and foremost, I would like to say thank you for all that you have been doing so far. But there is so much work that is left. I know there is a lot of uncertainty. There are a lot of things that we don't know. But we know one thing. And that is our people deserve peace, also accountability and justice. I have read the agreement that was signed, the document that is being circulated everywhere. I didn't see anything, any mention of accountability. But like Ambassador said earlier, we have to wait and hear from those who signed it so that we can have more clarity. But in the meantime, we have to continue fighting for our people. We have to continue to stand our ground and call for everything that we have been calling so far. We need accountability and justice for our people. We need all the invading forces to leave our land. Our people deserve to be heard. ግን ኩሉ ስካዕ ዝመጽ ድሕር ኮይኑ ኣንሕና ክንጸንዕ ኣለና ከም ዝኽእል ከለኹ ትስምዐኩም ስምዒት ዲስሪጋርድ ብምግባር ኣይኮነን ኣነ እውን ልክዕ ከማኹም ናተናደድኩ ናተጨነቕኩ እየ ቀኒየ ከምቲ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ግን ሙሉእ ሓበሬታ ስለ ዘይብልና ንፈልጦ ነገር ስለ ዘይለ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኖም እዮም ኩሎም ኣብዚ በፂሕና ዘለና ዝብል ንፈልጦ ስለ ዘይለ ስካዕ ንፈልጦ قبو حتوتات زقبا حتوتات انت يغلنا حتو نطيقون اني على محور سبت راح زيكونا لنا وعلنا من قستونينا نطيق نا وعلنا من قستي هزوي منتو سفر مسممع انتاي مخانو ناي مفلات مسل اللو كنفلق زلنا اب ساعتو يو لو ما أنت ما يتأميني ما يناول كل حزيته هاي وحتى توهيبني ترجم يقولون أب ساعته زجبنا خنفلت أو زجبنا جر كله
بقلت أماجم كنقرونا بزلنا كله من قدتها تدغمنا تعنتو نقبر لنا السومس فلتنا اتنفلت أنا قال هزب زي عملنا نهزب زي يوكل ندحر كوينو من قدنا فلينا نقالس السوس كعز خونجن تعقستي يدلينا حدنا تيدلينا اسكا حزب زنورة قالسي توم زقات أمونا بغطر خوانا يوزحيو كشنفونا قنا يكالون مخنياتو كافتناتهم السوم زي ولهم تنعتن حدنتن سلازلنا تاونا مسارحيتنا حدنتنا يا نستان حرت أفئة قالسنا يخلف سلازي نخي يخلف كنت أنا علنا حدنتنا قد أنكر اللوه أبزح الساعات حدنا ندلالة أبزح الساعات كنت أنا بحد خنكون لنا سلازي ميجر دزخنا حتوتاتنا تأيقنا جن اتنا العلو حتو أمونقونا نفاس زائتي زباتاتنا نخي يخون حزلهم ما عندنا بزبوز حساب زي ما متقول بتعمي يحزن بتعمي يحزن قلت أسفاي قبل صباح عم نقورو سلفو بزو حساب كساته فيه كله سبزك ألس نحدا يكونن تبرخا خوينهم هيوتهم زخفلو زلو أو زخوينكم ون كله سرحنا نورانا كله راح رحنا نقوي نتقراي تراحين أو تقراي لنا منهم تغير نقري لنا مريت تمالون تدبديوات تقراي لو ما عندون هزونا أخلي يقولوا مدحانيت يقولوا most importantly اتزوج حوان جلاد زفت أو مأكلات حزوون نفردين دحر زي كاريو نمنتهي قالسنا تطعونا بل سلازي أبزي تأميننا إنا خنكتل زقبعنا إذننا قبرنا قن كم تزولكو ناي مفلات مسل ألنا ناي مزقات تقراي كونتات زوسن بزتوسن وسوا زي كونا بناي هزو دليت مسارات سلازي خون كنفلت مسلنا أيو كفلتنا يقبعهم كفلتنا خنقبرون تعندو خنفتر لنا استنا قبرنا قن سرحنا خنسارح لنا يكون زدلي أجونا كابزي زقادة ألمات حليفهم يوم ولدنا أبزو تحمنا ندحرون تقراي كتلمع كتأفق خنقبران خل أنا إحنا دك أسلا زخنا سخني لنا نحسب انت اينا نقبر كابزون خنوت انت خنقبر لنا زول كل حد تقراي كمولك حلفنا تايلو زبن وعنا نحتثنا تقامو زخون نسرح مرحتنا نتسرحنا زسالت حوريتاتات من قدتات يحبرونا تختلنا من تخنسرح يا فوز دلي تقراي تعوت الجونا. Thank you so much, Maaza. Next, we'll be hearing a message from our dear sister, Melat Mohammed, who will be representing the voices of the first generations to talk about the past 2 years. I'm not sure anybody who doesn't know her, but for those that don't, because she has her hands on so many efforts. She is the founder of Ahawatna Relief Organization, who's been providing humanitarian aid for women and children in Tigray. And she's also part of the incredible organizers setting up this weekend. And being up here to talk about the worst years of our life is not an easy thing to do. So please give her your utmost attention. And with that being said, thank you, Hafte. The stage is all yours. Yes. Good morning, everybody. Good morning, Daka'ate. I'm going to be reading this off my phone because I don't do public speaking, but I'm glad to be here with you guys today. No one thought that we would all be gathered here today marking the 2-year commemoration of the Tigray genocide. For the last 2 years, our people have faced unspeakable atrocities and have been left in the dark and cut off from the world during the most deadliest siege that our generation has seen. When I think about how I felt on November 4th, 2020, a lot of the same feelings ring true today, maybe even a little worse, even 2 years later. Pain, confusion, sadness, anger, hurt. The last 2 years have been difficult on us all, but there is still a glimmer of hope, and I really do see that in each and every one of you guys that came out here today to join your people, raise your flags, and be a voice for the voiceless. For 2 years, we have been actively protesting, advocating through legislation, fundraising for the people of Tigray, and raising awareness in various ways. 2 years ago, many people didn't even know what Tigray was, and today we have all played an important part in putting Tigray on the map respectively. For 2 years, we have made sure that Tigray doesn't get forgotten, and it will never be forgotten. I'm grateful to be standing here with you all today, but I also want us to remember all those that couldn't make it here with us. The last 2 years have been mentally taxing on all of us. So many of our friends
friends and family have gone through dark times and are in a constant state of worry for the well-being of their families, for the well-being of Tigray. Depression, anxiety, sleepless nights, and painfully long days as we consume so much news and information regarding the war in Tigray, feeling helpless because we can't even call our families to see if they are okay. None of this is normal. None of this is waking up to the news of drone attacks on our people or seeing pictures of starving babies. None of this is normal. If this struggle has taught me anything though in the last 2 years, it's the importance of community. And not to be biased, but I really truly believe that the Tagaro community, there's no greater community than ours. We laugh together, we cry together, we celebrate together, and we mourn together. Through all the ups and downs and challenges that we have, we're still able to come here together 2 years later, rain or shine, and will continue to do so until our people in Tigray are free. Thank you for allowing me to say a few words today in Tigray Tis'al. Thank you, Melat. Thank you so much. You know, the first generation are the model of this moment. For the last 2 years, we cannot do it without them. So thank you. Thank you for your service, the first generation. Thank you. We're grateful. Tigray is grateful. So our next speaker is Dr. Tsagab Asmalash from the Farsi Syrian community. So let's please, Dr. Tsagab. ሰላም ከመይ ሓዲልኩም ከመይ ውዕልኩም እንኳዕ ናብ ሰላም ዝብል ቃል ነብፅሓሉ መዓልቲ ኣብፅሓና ንዑል ኣምላኽን ጅግነት ህዝቢ ትግራይን ዘምፅኦ ስራሕ ስለ ዝኾነ ክትኮርዑ ግባኣኩም ንባዕልኹም ኮሪዕኹምሲ ነቲ ናይ ሓበሻ ነቲ ትግርኛ ተጋሩ ሕብረተሰብ ከማ ናኽሪዕኹም ኣለኹም ሞ ከመስግነኩም ብሽም ፈልስን ብሽመይ ይቐኒለይ ሓፃር መግለፂ ፈልሲ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ ኣብ ዝኽሪ መበል ካልኣይ ዓመት ህልቅትን ወራርን ትግራይ ፈልሲ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ ነቲ ብጥምረት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንኽልተ ዓመት ዝክካየድ ዝፀንሐን ዝካየድ ዘሎን ወራርን ዘዝካሕክሕ ህዝባዊ ፅንተትን ጀኖሳይድ ብጥብቂ ንኹንን እቲ ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂን ናይ ኣፍሪቃ ሂትለር ዝተሰመየ ኣብይ ኣሕመድን ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ንህዝቢ ትግራይ ምግብን መድሃኒትን ከምኡውን ሰብኣዊ ረድኤትን ንኸይኣቱ ዓፅዮም ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ብሕማምን ካሃልኽን ጥራሕ ዘይኮነ ብስደትን ብኹናት ክጠፍእ ናይ ሚልዮን ን1 ሚልዮን ዝኣክል ሰራዊት ኣኽሪቶም ብምድርን ብኸቢድ ብረትን ተወንጨፍትን ብሰማይ ከዓ ብነፈርትን ድሮናትን ጨፍጫፍን ኢሰብኣዊ ተግባራት ኣብ ምፍፃም ይርከቡ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ፈልሲ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ነቲ ኣብ ልዕሊ ፍንጫሕ መሰንገልና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅም ዘሎ ጀኖሳይድ ብትሪ ንኹንኖ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሓቢርና ክንምክቶ ምዃንና ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ከነረጋግፀሉ ንፈቱ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ፋሽስታውያን ወረርቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ደገፍቶምን ከም ህዝቢ ከም በርኩኻን ከፅንቱኻን ሽሾ ሰራዊትን ብብዝሒ ኣፅዋርን ድሮናትን ብጅግንነትካ ኣምኪንካዮም ኢኻ ሕጂ ድማ ክልቲኦም ጸላእቲ ነቲ ደማዊ ኩናት ብሕግን ሕጋውነትን ኣብ ናይ ሰላም መዓዲ ዘተኾፍ ኢሎም ንኽፈትሕዎ ኣገዲድካዮም ኢኻ ፈልሲ ሰላም ዲሞክራስን ኤርትራ ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ ብ2 ሕዳር 2022 ዝተኸተመ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ናይ ሰላም ስምምዕ ንድግፎ
ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ እቶም ወረርቲ ካብ ዝሰዓብዎም ሰብኣዊን ናዋይታዊን ተፈጥሮአውን ጥፍኣት ዕንወትን ምፍንቃልን ክትድሕንን ትንፋስ ክትረክብን የኽእለካ እዩ እቶም ብወገን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተገዲዶም ዝሃልኩ ህዝብታቱን ዝባኽን ሃብትን ንብረትን ንምድሓን ተኽእሎኻ ስለ ድፈጥር ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ፍሪኡን ካብ ኩሉ ግዜ ጥዑም እዩ ይኹን እምበር ነቲ ሃገራዊ ሕጊ ብቅንዕና ዘተግብር ኣካል ምስ ዝህሉ እዩ ታሪክ ኢሳያስ አፈወርቅን አብይ አሕመድን ግና ነዚ ዘረጋግጽ ከም ዘይኮነ ንሕና ጥራይ ዘይኮነ ዓለም ኩላ ትፈልጦ እያ ስለዚ ከዓ ሕጅውን ህላውነትካን ድሕነት ህዝብኻን መሪሕነትካን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋወሪ ኣብ ትሕቲ ድነ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሳያስን ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ከይወድቕ ብትኹረት ብተርእዮን ክትሕዞን ነተሓሳስብ ድሕነትካ ኣትሌትካ ጽንዓትካ ጅግንነትካን ክትምክት ንላቦ ሰላምን ረህዋን ህዝቢ ትግራይን ህዝብታት ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ካብ ፈጻሚት ኮሚቴ ፈልሲ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ የቐኒለይ የቐኒልና ዶክተር ጽጋብ አካላ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ታሪክ ኣለዎ ሕሉፍ ታሪክ ነፃኢ ታሪክ እውን ሓንሳእ ከለዎ የቐኒልና እምበር ናይ መጨረሻ ተዛራባይና ከዓ ካብ ይኣክል ናይ ኤርትራ ሓውና ኣይተ ሰለሞን ይባስ ለዚ በድሕሪኡ እንፀና ክንገብር ኢና እሞ ኣጆና ለዚ ግድን ስለ ዝኾነ እዩ significant ዕለት ስለ ዝኾነ መልእኽትን ግድን ክነተሓላልፍ ስለ ዘለና እዩ ኣብ ዋይት ሃውስ ካሊእ መደረ ስለ ዘለና ካልኦትኩም ተዛረብቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ከነዛረበኩም ኢና ይቐኒለይ ሰለሞን ኣድሚ ዝኸበርኩም ህዝቢ ትግራይ ዝኸበርኩም ማሕበረሰብ ትግራይ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ውዕል ሰላም ፍረ ፃዕሪ ናይ ሓድነትኩም ናይ ቃልስኹም እሞ እንቋዕ ሓጎሰኩም እንቋዕ መጎሰኩም ናይ ደገፍ መልእኽቲ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ኤርትራውያን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰልፈኛታት ኣባላት ማሕበረሰብ ተጋሩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ደለይቲ ፍትሕን ርትዕን ኤርትራውያንን ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽን ብመጀመርያ ዕዙዝ ሰላምታና ይብፅሕኩም ብምቕፃል ድማ ነቲ ኩሉ ግዜ ምስለቲ ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ ዕፅዋን ከበባን ኣትዩ ኣብ ክንዲ ድምፂ ኣዝመራን ነጉድን ድምፂ መድፍዕ ኣብ ክንዲ ባኒ ቦምቦታትን ድሮናትን ነፈርትን ኣብ ክንዲ ማይ ሕክምናን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ብኸበባን ዕፅዋን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ህዝብኹም ድምፂ ንምዃኑ ፀቕጥን ሓገዝን ማሕበረሰብ ዓለም ንምርካብ እትገብርዎ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ልዑል ክብርን ናእዳን ከም ዘለና እንዳገለፅና ኣብ ኩሉ እትገብርዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኹም ምህላውና ከነረጋግፀልኩም ንፈቱ ዝኸበርኩም ሰልፈኛታት እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ኣብ ኣዝዩ ወሳኒ ዝበሃል እዋን ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ እዩ ልክዕ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይቲ ኩሉ ድኻም ሰላም ብሃንቀውታ ዝፅበየ ዝፅንሐን ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተፈረመ ናይ ሰላም ስምምዕን ይግበር ብምህላው ዓቢ ርዝነት ኣለዎ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቃስ ኤርትራውያን መፍትሒ ሽግር ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ብልዝብን ፖለቲካን ዘተን ጥራሕ ዝፍታሕ ምዃኑ ኣትሪሩ ክገልጽ ፀኒሑ እዩ በዚ ተረኺቡ ዘሎ ውዕል ሰላም ከዓ ብቐዳምነት ህዝቢ ትግራይ ቀፂሉ ከዓ ብሓፈሻ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ተረባሕቲ እዮም እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ውዕል ሰላም ኣብ ግብሪ ንኽውዕልን
ቀጻልን ነባርን ንኽኸውን ትምኒትና ንገልጽ ንማሕበረሰብ ትግራይ ከዓ ፍረ ጻዕርኹም እሞ እንቋዕ ሓጎሰኩም እንቋዕ መጎሰኩም ንብል እንተኾነ ግን ዘርጊ ሰላም እንከሎ ሰላም ንኽመጽእ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ምትእትታው ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ተወሳኺ ክሳራን ህልቂትን ከስዕብ ጸኒሑ ኣሎ ነዚ ድማ ብኩሉ መዳዩ ክንኩንኖን ክንቃለሶን ሰቅፊ ማሕበረሰብ ዓለም ክሐይልን ንኽንገብር ጸኒሕና ኢና ሕጂ እውን ምስ ህላውነት ጉጅለ ህግደፍ እዚ ውዕል እዚ መሊኡ ተግባራዊ ንኽኸውን ፍረ ንኽህብን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ 30 ዓመት ህዝብና ኩናትን ህውከትን እምበር ናይ ሰላምን ዕብየትን ሓሲቡን ተግቢሩን ኣይፈልጥን ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣገዳስን ወሳንን ምዃኑ ኣሚንና ብትብዓት ክንሰርሓሉ ይግባእ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብምሉእ ዓቕሙ ንምዕዋቱ ክረባረብ ፀዋዒትና ንቕርብ ዓወት ንቓልሲ ውድባትን ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ሰላም ይቐኒየለይ Thank you so much. But thank you. These are the last speakers for the day. This is important that everyone has to speak because it's a significant number and a very, very important day for us as community of Tigray in the United States. So thank you so much. For those of you that will plan to speak, we'll have another session like at the White House, so we'll allow you to speak. So thank you so much. Before I start my day, I want to acknowledge very, very special person, marathon runner Tsaga. Tsaga, if you can come here for 1 minute. I'm sorry, this is out of program, but I gotta do it. This is significant and important. This is marathon runner Tsaga. Last Sunday, he ran a 26 miles marathon with this table on his back. Create awareness to over 50,000 runners. Yes, 50,000 runners, over 200,000 people who were watching this Marinko Marathon. So he made history, not only exposing this genocidal war on our people, the Tigray people of Ethiopia, for himself as well. He achieved the goal, and he's going to be registered at the World Guinness Book. So congrats. So please go to the peacetable.org and support the mission of Tsaga. Thank you, Tsaga. Alenado! 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 Thank you so much. So we are here demanding action from the United States government and to tell His Excellency Secretary Blinken, silence is violence. So your response should be silence is violence. You hear me go? All right. Silence is violence. 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 U.S. break your silence. U.S. break your silence. Silence is violence. 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 President Biden, break your silence. Silence is violence. Silence is violence. Silence is violence. President Biden, break your silence. Silence is violence. All chanters, come this way. All chanters. Let's face the State Department. Thank you so much. Thank you. All media personnel, you can be to the front. All right. Silence is violence. Silence is violence. Silence is violence. Silence is violence. U.S. break your silence. Silence is violence. Silence is violence. Silence is violence. Secretary Blinken, break your silence. Silence is violence. Silence is violence. Silence is violence. Assistant Secretary Malipi, break your silence. Silence is violence. Silence is violence. Silence is violence. Call it Tigray genocide. Silence is violence. Call it Tigray
of Tigray genocide! 2 years 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 of Tigray genocide! Paulina genocide! Paulina genocide! Paulina genocide! Paulina genocide! Paulina genocide! Paulina genocide! Concern is not enough! 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 Tigray needs action! 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 Silence is violence! 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 Tigray can't wait! 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 Justice for Tigray! 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 Tagaro lives matter! Tagaro lives matter! Tagaro lives matter! Tigray needs action! Tigray needs action! All invaders out of Tigray! 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 Justice for Tigray! Justice for Tigray! Justice for Tigray! Justice for Tigray! What do we want? Peace! What do we want? Justice! 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 I can't hear you. What do we want? Justice! What do we want? Justice! When do we want it? Now! 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 No justice for Tigray? No justice for Tigray! No peace for Ethiopia! No peace for Ethiopia! No justice for Tigray! No justice for Tigray! No peace for Ethiopia! No peace for Ethiopia! No justice for Tigray! No justice for Tigray! No peace for Ethiopia! No peace for Ethiopia! Justice for Tigray! 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 Ethiopia is guilty of Tigray genocide! 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 Eritrea 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 is guilty of Tigray genocide! 2 years of genocide in Tigray! 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 Tigray can't wait! 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 Tigray
Justice for Tigray! Justice for Tigray! 2 years of genocide in Tigray! 2 years for Tigray! 2 years of genocide in Tigray! Justice for Tigray! 2 years of genocide in Tigray! Justice for Tigray! Eritrean forces out of Tigray! Justice for 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 Tigray! Amhara forces out of Tigray! Justice for 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 Tigray! All invaders out of Tigray! Justice for Tigray! All invaders out of Tigray! Justice for 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 Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Justice for Tigray! Justice for Tigray! Justice for Tigray! Justice for Tigray! Eritrean forces out of Tigray! Justice for 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 Tigray! Call it a genocide! Call it a genocide! Justice for Tigray! Justice for Tigray! U.S. Call it a genocide! Call it a genocide! Justice for Tigray! Justice for Tigray! Justice for Tigray! Justice for Tigray! After 2 years of trauma and agony, after over 1 million Tigrayans massacred, 2.5 million Tigrayans displaced, 6 million Tigrayans dying from starvation. After the peace deal, the Ethiopian government decided to bomb Tigray. As we speak, majority of Tigray is under strike. Secretary Blinken, break your silence. Silence is violence. Silence is violence! 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 Our ethnicity is not a crime. Silence is violence! Our ethnicity is not a crime. Our ethnicity is not a crime! Our ethnicity is not a crime. Our ethnicity is not a crime! Our ethnicity is not a crime. Our ethnicity is not a crime! We Tigrayans from the northern part of Ethiopia, we have been coming to this ground for the past 2 years. 2 years we've been coming here demanding justice for our people. We have been living in trauma and agony. Imagine not being able to speak to your parents. Communication cut off. We are traumatized. We cannot speak to our people as we watch them die on TV, on television. The Tigray government has been complying with everything that the international community has been asking them. They have complied with everything. They have sat down with the Ethiopian government and signed a peace deal. Few hours later, the fascist government has bombed my people. So we stand here. We stand here demanding justice for the people of Tigray, for they have no voice. They cannot even call us and tell us what's happening. Imagine living 2 years with not speaking to your parents. We, the diaspora Tigrayans, are living in agony. Imagine that sitting in your desk. We have been coming here shouting, Secretary Blinken, all lives matter. What the fraction of Ukraine has not even been implemented for our people. Justice for Tigray. Justice for Tigray. Justice for Tigray! Justice for Tigray. Justice for Tigray! Justice for Tigray. Justice for Tigray! Free Tigray. Free Tigray! Reconnect Tigray. Reconnect Tigray! Reconnect Tigray. Reconnect Tigray! Humanitarian assistance for Tigray. Help me by saying silence is violence. Humanitarian access for Tigray. Silence is violence! Humanitarian access for Tigray. Silence is violence! Reconnect Tigray. Silence is violence! Silence is violence. Silence is violence! Secretary Blinken, break
action! Justice for Tigray! Justice for Tigray! Justice for Tigray! Tegaru lives matter! Tegaru lives matter! Tegaru lives matter! Humanitarian aid for Tigray! Humanitarian aid for Tigray! Humanitarian aid for Tigray! Reconnect Tigray! Reconnect Tigray! Reconnect Tigray! Stop starving Tigray! Stop starving Tigray! Stop starving Tigray! Stop starving Tigray! Stop bombing Tigray! Stop bombing Tigray! Stop bombing Tigray! Drop food, not bombs! Drop food, not bombs! Drop food, not bombs! 2 years of Tigray genocide! 2 years of genocide! Eritrean troops get out of Tigray! 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 All invaders 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 out of Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Thank you so much Samali. Thank you. ፕሮግራምና ነዊሕ ስለ ዝኾነ ሎ መዓንቲ ኣናውንስመንታት ክንገብር ቆረብ እሞ ናብ ዋይት ሃውስ ማርች ምግባር ክንጅምር ኢና ሶ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኤቭሪዋን ፎር ዩር ፔሽንስ ናይቱም ሰዓት ኣቃፂልናኩም ኢና ግን ግድን እዩ ስለዚ ዘለዋና ፕሮግራማት ኣናውንስ ክገብር ሞ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ዲስ 3 days ከም ተጋሩ ማለት እዩ I'm hoping that everyone ትግርኛ ይሰማል ስለዚ ብትግርኛ ክዛረብ እየ ኣነየለ ከም ተጋሩ ዘን ሰለስተ መዓልቲ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት መዓልቲ እየን ሓደ ናይ ሓያል ናይ advocacy ስራሕ ንሰርሐለን መዓልቲ ማለት እዩ by creating awareness to the public and also pressuring the government officials to take action immediately, especially on this peace deal to protect Tigray and Tigrayans. ስለዚ ዋና ዓላማና ሰለስተ መዓልቲ እዚ ኣብዚ ፒስ ድልዲ ትግራይ ፕሮቴክት ክትገብር ኣለዋ ተጋሩ ፕሮቴክት ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ሓያል ናይ advocacy ስራሕ ኣለና ማለት እዩ ሰለስተ መዓልቲ ከም ትፈልጥዎ ህዝብና ደቁ ንግንባር ሰዲዱ ባዕሉ ደጀን ኮይኑ ታሪክካ ህይወቱ እናኸፈለ እዩ በዚ ሰዓት እዚ ስለዚ ንሕና እንደገና ከም ዳያስፖራ ኣብዛ ሰለስተ መዓልቲ እዚኣ ዓብዪ መስዋዕትነት ንህዝብና ክንከፍል ኢና መስዋዕትነትና ግን ፍሉይ ገብር ነገር ኣለዎ ሰርቪስ ኢና ክንሽው ስለዚ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ክንገብረኩም ኢና start from this one from this sweatshirt that I'm wearing to the t-shirt who's wearing the t-shirt that Paul is wearing or Maaza is wearing ስለዚ ካብዚ ጀሚሮ ማለት እዩ እዚ ብምሉኡ ተሸይጡ ንመድሕን ህፁፅ መድሕን ትግራይ ንዑ ዳዓቱ ካብ ቀፂሉ ሰለስተ መዓልትና ኢቶት ምትእታው ፕሮግራም ኣለና ከም ትፈልጥዎ ከየንትና they are in Washington DC all of them from the superstars to the legendaries and to the rookies so we all have them in one stage so you guys will be amazed this 3 days we have over 22 artists working on ስለዚ ሰለስተ መዓልቲ ፕሮግራም ኣለና ምሸት ማለት እዩ ሙሉ እተቱ ንህፁፅ ወፍር መድሓን ትግራይ there is also a unique thing about this 3 days event the venue we booked allow us to have the food sales to ourselves to have the beverage sales and the alcohol sales to ourselves the parking sales to ourselves because we told them what's going on about this genocide and they agreed they felt our pain
ስለዚህ ንሕና ከዓ we have to respond to it. As we speak, ticket ሸጠለው እዮም ንመእተዊ those of you who are planning to come buy the ticket and support the mission. ስለዚህ ከምኡ እዚኣተን ኣናውንስ ዝገብር እየ ሰንበት صباح قدام we'll do a protest at the airport at 11 a.m. So we're going to meet up at the Polish Church metro station. Selezi will have an airport protest tomorrow. So those of you who are driving, be at that parking lot. Then give a ride for those who comes from the state. Sambet will have a caravan. Every day after every event, we are meeting at the Washington Monument. So refreshment is going to be provided. Selezi حزنا White House march كنقبرينا. We're going to march to the White House. መጀመሪያ እቲ መኪና ክመርሕ ክንገብሮ ኢና እዞም green vest ገይሮም ደለው they will guide us. ስለዚህ we have a special program today at 4 p.m. we're going to go back again to Washington to the White House to do a candle vigil. ስለዚህ after the Washington Monument we have lunch, we'll go back to the White House and we are going to ask the United States President Biden to see all these thousands and thousands of people leading candles and asking justice for those we lost. So thank you so much. Sunday, as Dr. Saka was mentioning, we will have a panel discussion which is going to be facilitated by SDAT. It would be via Zoom. So whatever we're doing, whether we are at the caravan, at the Washington Monument, please get that link and attend just because it's important. Thank you so much. Those of you who didn't get a chance to speak, we'll have plenty of time at the White House. Thank you. Yes. Crazy, but like the kids didn't even really look like kids, but like they're so neat. حسنا وي معرف انت شو كوع اسمرا انا زعما تجي مالك مسكين وي انت دي حنا كلهم هو ذكرني There is a genocide happening in Tigray, Ethiopia. There is a genocide happening in Ethiopia. There is a genocide happening in Tigray. وصل بين اللغي تاسم كل يكتاتلك يا بني امي ጭንቄ Stop the war of Tigray! Stop the war of Tigray! Stop bombing Tigray! Stop bombing Tigray! Stop bombing Tigray! Stop storming Tigray! Stop storming Tigray! Allow access to Tigray! Allow access to Tigray! Allow access to Tigray! Humanitarian aid for Tigray! Humanitarian aid for Tigray!
Humanitarian aid for Tigray! Humanitarian aid for Tigray! Humanitarian aid for Tigray! Drop food, not bombs! 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 Hey, you guys, can we make 3 lines, please? Let's make 3 lines, please. Thank you. وصل لهم ما حلو بدم بمنتي قلت لنا خرا كلها كلتا مسمار نسرح بملنا نسلف مو بحدوغن كلتا بحدوغن كلتا مسمار نسرح كلها كل خط ان لاين Stop